joins us for this and perhaps to share on his experiences from his nursing days. Good evening and welcome to Zona Tonight. Thank you so much, Khomozo. I'm thrilled to be here, and good evening to your viewers at home. And I suppose Happy International Nurses Day is in order. Thank you so much. Thank you so much. We appreciate it. And according to research, you make up 10% of the world wide in terms of the male representation in the nursing fraternity. Right. I don't have statistics to back it locally. But just before the interview, I looked up the statistics. In the US, 12% of the registered nurses are actually male. But in Botswana, I don't have the statistics. But evidently, predominantly, we have female nurses, and there are few of us. But with time, you see that the numbers are going up. There's a lot of uptake by male nurses. Okay, it's quite interesting because like what we read there back in the day, it was a reserve for male, but over time we started to see more and more women going into it. And Florence Nightingale, whom I think many in the profession look up to, apparently actually asserted that every woman is a nurse by nature. And here you are, being male, but you are a nurse, possibly challenging that statement that every woman is a nurse by nature. How did you decide? Yeah. Thank you, Khomozo, for the question. It's actually very interesting. It was almost accidental, so to speak. I enrolled around 2003 in a medical program at UB. So I actually wanted to be a medical doctor. Simply because my sister is a medical doctor, and I was looking up to her. And I didn't do well in one of the key courses. So then I shifted to nursing, just to say, you know what, I've had that the notion that when you're a nurse, particularly back in the days, immediately when you finish school, you get a job. So I was like, okay, I'm still going to be in the health industry with my sister, but I'll go for nursing. Okay. That's how I got into it. But you know, it really took my career in a positive direction. I've been enjoying it. It's been very fulfilling. Okay, it has been very fulfilling, and yet it was accidental, like you said. Right. So the moment you decided this is it, I'm going to change course. Right. Everybody around you, ba yang go bone kopa bogakuludi, ba go rabaring at that particular point, being a man. Right. Yeah. To be quite honest, I guess I live in a liberal family, particularly, and my friends. There wasn't any big surprises for, you know, why you're not taking, you know, a job with BDF or, you know. So there weren't any big shocks, and I was very comfortable. And in our class, there were a handful of us as males, and we were comfortable in our skin. We were happy with it, and our lecturers were very embracing. Okay, you talk about the classroom. The lecturer, we're all embracing. Let's just talk about now. You graduate, everything is all good. All in the process before graduation, in the process, how yeah. Can we took No, I think the reception was good. Obviously, we were going through the clinics, doing our practicals, going to the hospitals. But the society or the public was always very receptive. Young and old. Young and old. They're very receptive. And guess what? I started working in a female medical ward when I graduated 07. And the females were very embracing. They were very receptive of us. In fact, you would get a little bit of bias because sometimes they would prefer a male nurse. So that's what I've picked when I started practicing. Okay, now let's talk about those biases. Right. Pela ha re simolla puisana rona ke buile le bomme ba bangwe ka ha newsroom ka hale ke ba botsa ka di experience tse ba nileng le tsona. I think 5 out of 4 right
ba bua gore bona ba ne ba kgotsogalela thuso e ba neng ba e bona ka ba thusitsweng ka teng ke baoki ba borre ebile go na ba neng ba dirisa gore nna kana mme e rile ga ke belega ke bolegisitswe ke borre mme rre o ne a le bonolo o ne a mpepetletsa mme bomme bone ga ba belegisa o ka re ba dipuo tsa bone ka ga ba re buisang ka teng ka ga ba re tshwarang ka teng a re bue hela ka go dutse gore a ke bomme hela ka gore ba bone rona ke motho ba go diragala yang is it really how it is kana ke perception hela right I think two ways to it bomme obviously ha re tsena re ba thuse go re ba thuse ka botswapelo I think we add a different dimension obviously as a man you can help go an extra mile for them and also the physical aspect of it. Just funny enough, during the day while I was at the hospital, the team that I was working with just females. There were no male because one of the males went for training. So, but they wanted to lift the patient. They wanted to change the patient. And they were stuck. They called me, boss, can you come down to say so that physical aspect that we bring, it brings a new dimension. We are able to complement our female colleagues, I believe. So those are some of the dynamics that plays out. Okay. Yeah. Khantelo o ntshebeditse gore ha o tsena mo wading kana go ile le gore o no santse o bereka thata le balwetse ha borre ba tsena mo wading o ka re modi wa change go nna le boitumelonyana ba tsoga ba thanya o ka re go mo go tlisiwa keng a ke borre hela ba thantshang balwetse ba rona go diragala eng gore re itumela thata ha re bona borre ba baoki gona le ha gona le bomme ba baoki it's very interesting but Ketumile gore ke nne that obviously I think the gender dynamics obviously ha ke le motho a rre ha ke tlhokomela motho a mme I tend to become more gentle become more softer so I think bomme ne ba enjoy that le re ha o tsena mo adi o ba itumela gore ba go thusa ke mo ke so they were happy with it okay me jaanong go o ka re bolella ka just borre outside experience ya gago o le rona gore mme hela borre bone mo Botswana re dirisa Botswana borre within the nursing profession ba amogelesegile jang generally le gone gongwe feedback e leng gore e teng e tswa mo go rona re le di customer tsa rona e tswang mo go ba le bereka le bone bomme ba bangwe ke ntseng jang Yeah, I think feedback is on the society. Like the society generally is receptive. Ke go boleletse my experience in a female medical ward gore bo menne ba ra mogela ka o tla tso bed. Mehela there's another dynamic e le gore bo re le bone. Ha o tsena mo consultation room a tsena go ngwana le bothata something sensitive le se gongwe malwetse a dikobo kana sa tsogelwe kana eng se ile gore gongwe ordinarily wa go tshaba go bolela go motse gore ke na le mathata borre ya re tsa se ditla gore no brotherhood kana ke na le bothatanyana ha ke tlogelo kana ke na le bolwetsinyana ba dikobo a o ka nthusa so go ba ha that freedom ma gore ba ka bua ke so de se ke reng ha re tsena re le borre mo tirong ya booki we have complemented our sisters in a good way Ketumile in a positive way o bua ka dio tse dintle ke tsa gore ke dio tse di botlhokwa molwetse mongwe le mongwe o batla gore ha tsena go kokelong ha tsena a khona go bona thuso a khona go bona bothitho bo leng gore wa botlhoka ke yo leng gore wa mo thusa mme ka ha o buang ka teng le ka ha ke dirisa dipalo tsa the STAMSAC research e ke dirileng go ha borre ba tlhokega gore ba tsene ba le bantsi mo booking go ya ka wena o no le mooki mme bile ha ke ntse ke bua wena you've been able to go through the ranks re dira jang go ngoka borre ba bangwe gore ba se ka ba ile ba gore booki ke so sa bomme ba itse here is a career maybe even looking at your career as a benchmark no nna ke dumela gore borre should look at nursing nursing is a very broad profession you can be anything and everything. And I think my career is a good example to start with. Ke simolotse ke le mo ke hela bedside nurse, hela ke le ko Marina 2.5 years. Then I shifted, I went into research. I worked as a research nurse. I shifted to be a research coordinator, went through the ranks to be a unit manager, a renal unit, kana ya dipilo. Go hila ka mpana ke le unit manager ko Ketumile Masire teaching hospital. So there is progress. You can be anything. Malatsing nursing ha sa bogologolo hela gore nya ga go tlhokomela molwetse mo sepatela kana ke tla ke mo letsetse mo consultation room o khona go nna nurse o bilang
o e leng gore ha in a private setting ha molwetse a sena go thusiwa o video go the case manager o tla o bila molwetse o prepare bill jalo jalo o khana go nna mooki wa di insurance medical insurance o bo bereka go di components tsa insurance tsa medical o khana go nna mooki wa maranyana go na le mo teng health informatics malatsing mo di patele research systems di harogane so nka re betsa borre ka nna hela gore nursing is very broad ha se tiro e hela ka segologolo ne re ke ya bomme no you can do anything say long gore you still probably utilize your talents the best way you can. Re tlhaloganya jalo gore le ha o ntse bua ka gore baoki ga se mooki hela o tlhokomela molwetse go na le dikarolwana tse dintsi tse leng gore ba ka tsena mo go tsona mme re tlhaloganya gape gone gore le ha go ntse jalo rena le baoki ba leng gore ba tswa from the public service ba go mahatsheng a sele jalo ba dira ditiro tse dingwe gape tse leng gore gongwe di harologane thata le booki gore go ya ka wena ha re lebile tsone di gore borra ba palopotlana le bone re ba bona ba tlogela ba tsamaya kana ke bommehela ba ile gore ba tlogela ba tsamaya ga se bommehela borre le bone ba teng ba bongwe ba itse ke ditsala tsa ba ileng mahasi I think ke khanya dilo tsa go batla mahulo a matalang ene re ka tokagatsa kganyeng ka gone go tlhokomela welfare ba baoki ba rona whether ke ba bomme kana ke ba borre dituelo ke ngwe di kgang tsa moruthuta you know go bereka ha eleng gore we don't have many resources re tlhaela ka diwe tse dintsi le sone staffing we tlhela se le ko tlase ga gongwe we tlhela ratio ya mooki le balwetse le go godimo so ke dio tse eleng gore ha gongwe di hela di kokonela baoki ba hela gongwe ba sile ba ile go ira ditiro tse dingwe ko mme ke dumela gore di ka tokagadiwa with time gore batho ba natehelwe ke tiro ya bone ba e dire ka botswa pelo jwa bone mme gone hela borre se peculiar se ke se lemogile ke gona gore we take risks more that's why o bona ke kgona gore ke change ditiro di kana 4-5 mo botshelong ba me ba booki ka gore ha re tshabe go tsa risk mo gongwe bile ne ke bereka contract ya ngwaga hela because you want where you can be appreciated, where you can be fulfilled, and financial incentives obviously le tseno le lone la go ngoka wa mantla ile gore ke dumela gore e botlhokwa ke go buditse kganye kgantele gore go batla go tla go bua mo moeng gore o simolotse o le mo ke ha re lebella ka ile gore a tiro ya gago e tsamaile ka teng kana re ka re career ya gago e tsamaile ka teng your trajectory a re ka re ha no se re nko be tsamaile ka ha e tsamaileng ka teng nko bola ha o leng teng gompieno wa lelediwa ga te mogolwane re kopa o tle gore thusa a bomme ba o simolotseng le bone le simolla le hetsa kana go ngwehela le simolla go go ngwehela can we say the same ka trajectory ya bone kana ke gone ja ka o bua gore men take bigger risks as opposed to us my honest opinion that is not well researched I don't think there's male privilege per se. I want to believe some of them in the same hospital, they are unit managers, but we are in the same rank. So I think in that regard, I don't think there's any sort of privilege for males. Okay. This is just my opinion. Okay. Ke go botse putso gape ke go botse khantele gore nyambe kana bomme ba rata bile ba itumela ha letla ka gore letla ka a different dynamic gore ba khona go le thusa go kuka balwetse mme ga gona ba renga go le re tlogeleng tiro ya rona lona le go sesoleng Nyama. I've never had that. I'm sure even my male colleagues would attest. Our female colleagues are very receptive as well. They allow us to be men, to assist them the best way that we can, and to work together for welfare always. So le bone ba hela ka ne ke bua le bone hela re tsena mo shifting ba itumela gore nyamme re na le motho a re ha go tlhokang gore go iriswe dijeje so they've been a good teamwork in there. There haven't been any rivalry, I must say. Mo tseng go ipelela ya letsatsi la boditšhabatšhaba la baoki mme ke tlhaloganya jalo gore mono wa ngwaganele our nurses our future wena mono o raeng mo go wena o le mooki segolo bogolo jang o le mooki wa re ya le ba khomotso na mono o ke batla go interpret ka gore gore se se iragalang ke gone gore ra tshela mo botshelo go malwetse goeng go nne bole bo di covid boeng so tota tiro ya mooki le boleng ba gago le role ya gago mo setšhabeng will always be
precious e sengwe se e leng gore setšhaba se tshwanetse gore se se lebe and appreciate gore ke tiro e le gore tla tswela re ntse re e dira mmogo mme le gore na yanong ga re se ke aka ke le mo boeteledipeding yana ke tiro ya me gore ke kgothatse ba ba tswang ko tlase gone gore a re ireng tiro ya rona ka botswapelo re tlhokometse setšhaba re tlhokometse matshelo a batswana jalo jalo. So this is very inspiring thing for me because it's futuristic. Ra go leboga re Rona Letlhogile ana bua le rona ka maitemogelo a gagwe e le mooki wa rre a simolotsa jalo a bereka le balwetse jalo mme a tswella a thuthuga jalo mo mosepeleng wa gagwe jaaka mooki mo nakong ya gompieno a bua le rona e le internal medicine unit manager ka ko se Ketumile Masire Teaching Hospital mme a re tloetsa jalo gore bo retlhe a go retseneng mo thulaganyong ya gona baoki ka dipalo tse di go godimo ka gore go na le se leng gore la se tlisa se leng gore a gongwe ha ile bo mmehela ga seo sa tlhaela. This is a celebration of the life and days of Kgosi Bathoing II of Bangwaketse people. He ruled the Bangwaketse from 1928 to 1969. Kgosi Bathoing II made a huge mark in politics during the 1960s and 80s. He became president of the Court of Appeal from 1985 to 1990. He died in 1990 at the age of 82. Ha re bua ka thuto re ka ha dikai tsa sekolo di tshwana le maisanto yana bo matsakgang bo makaba se a ileng a bona Bangwaketse ba tshwanwa ke gore ke ba tsene sekolo. Selo se se tshwanang dipogo tlhabologo ya loruo dipogo e ne bona mono ga Ngwaketse ka ene ke rakanye le ene thata go maatamela mo botshelong jwa me mo kerekeng ya LMS ka lobaka lo mme ka mo itse e le moobane wa kereke ya Lonto ebile e le molitsi wa Letlhogile la kopelo mme ebile e le motho o tshegeditseng khwaere le go ya goga ya kopelo ya kereke. Kgosi ene e nonogile thata, kgosi ene rata thokgamo mo motseng wa yone. Well-known local sculptor Masilunyana Radinoga had to work with this committee to produce a life-size sculpture of Kgosi Bathoing II, popularly known as B2. Komiti ya Bangwaketse ne thophile go ka baakanyetsa selo se ba ne ba nthopha gare ga ba bangwe ba ba neng ba. The process started with some clay work that laid the foundation for a sculpture mold. Radinoga was provided with dozens of photographs as reference material. Here, he would pick postures and other important details such as gestures. The organizing committee made frequent visits to the site in order to appreciate progress being made as well as to make sure everything went according to plan.